Nous recevons aujourd'hui Israël Adam Shamir, écrivain en 3 langues, hébreu, russe, anglais, donc qui a été très connu et extrêmement apprécié dans le combat antisioniste depuis l'an 2000. Il résidait en Israël, il s'est converti au christianisme et à partir de ses positions tout à fait exceptionnelles, il a défendu une vision très radicale des droits des Palestiniens avec un projet, un seul État pour tous, en Israël-Palestine. Depuis 2 ans, il réside à Moscou et il se concentre plus sur la politique russe et la politique de toute la région, collaborant très régulièrement au journal Komsomolskaya Pravda et à la télévision russe. Donc nous le recevons aujourd'hui à l'initiative du Comité Anti Impérialiste, de l'association Entre la Plume et l'Enclume, du Cercle des volontaires, et nous commençons tout de suite à lui poser des questions. Hi, Mr. Shamir. I'm very pleased to meet you. So am I. So after this short introduction, I would like to speak about your book, La Bataille du Discours. Can you speak about it? What is the topic? It is basically an attempt to speak about what happens in the battle. It is called the Battle of Discourse, but basically it's a battle over our minds. All the time there are forces that try to impose themselves upon our minds. So what are those battles and how do we get there? Le sujet du dernier livre de Shamir en français, La Bataille du Discours, c'est la bataille pour garder notre liberté de réflexion face à une sorte de pouvoir qui veut nous imposer un certain type de réflexion. So it is on one side, those battles, they have very deep meaning, like a battle for relationship between men and God. Alors il s'agit des réflexions au niveau le plus profond, par exemple comme un sujet tel que les relations de l'homme avec Dieu. And some of them are very much up to date. It's how do we relate to the struggle in Donbass, or how do we do about some battles in Palestine. So all those things are practical, but they have also deep meaning. Donc ce livre traite aussi de questions d'actualité, par exemple les événements du Donbass, les événements de Palestine, mais toujours en rapport avec cette problématique des profondeurs de l'âme humaine. In other words, what I try to write is metaphysics of politics. Donc, Shamir est à la recherche de la métaphysique de la politique. This sort of thing. Okay. Before we talk about the BDS campaign, I would like to talk about what just happened in Palestine and Israel just a few weeks ago, because Israel government just claimed they have found the two kidnappers because there were 3 students which were how the world is wrapped. Yes. Seized, taken, arrested, kidnapped, whatever. Yes. So, who benefits these events? Well, who benefits? First of all, the government of Netanyahu and Netanyahu personally. Before this trouble began, he was felt as a person suffering defeat on all kind of inner politics. It was used to, people said that Netanyahu really has to go because he spoiled everything. Donc l'affaire récente de l'enlèvement de 2 Israéliens profite de toute évidence à Netanyahou, qui était en perte de vitesse ces temps-ci, fortement critiqué donc en Israël même.
And one of the big sources of his disconcert, or of people's disconcert with him, was the coalition government, which was formed in Palestine between Fatah and Hamas. Donc une des choses qui déplaît le plus en Israël et qui ruine donc la popularité de Netanyahou, c'est la réconciliation entre Mahmoud Abbas et le Hamas. One of the big sources, let's say, at all of the Palestinian, of Israeli power in Palestine derives from the schism between Fatah and Hamas, between the religious and the civilian wing of the Palestinian resistance. Le drame pour la Palestine, c'est ce schisme entre Hamas et Fatah, parti religieux et organisation laïque. As they decided to unite, for Israel it spelled trouble. So what did they decide to do? To go with this thing? Now they are attacking Hamas strongly, and they try to force Fatah, Mahmoud Abbas and his forces to support Israel against Hamas. And if they do it, if they do it, what it would bring? It would alienate Palestinian public from Fatah. It would suppress Hamas. And eventually they will get what they want, and they want usually everywhere. They want a very weak government without popular support that stands thanks to Israeli involvement. Donc l'objectif de Netanyahou, c'est de recréer la division entre Fatah et Hamas afin d'avoir un gouvernement très faible, un gouvernement palestinien très faible, qui ne subsiste que par le soutien israélien. De la sorte, ce sera un gouvernement décrédibilisé, sans soutien populaire, et c'est ce qui arrange Israël, qui peut se permettre à ce moment-là d'écraser le Hamas. One fact which shows that you are surely right is that it was the first or the second day of these events that Netanyahu claimed it was the Hamas who was responsible, was guilty for these events. But maybe it was too short to have some proofs. Well, he said it right away, Hamas. Yeah, in the same way as the same Netanyahu said on in the September 2001. Immediately that it was done by Al-Qaeda, it was done by Arabs, exactly. when there were no proofs, no anything. But that's very classical kind of Israeli thing, you know, they say who is guilty and then they build all the story leading to this point, and the moment you disagree with it, then you are called all kind of upsetting names. Donc Israël a suivi sa technique habituelle en accusant immédiatement le Hamas pour cette affaire d'enlèvement, exactement comme en 2001, ils avaient tout de suite dit ce sont les Arabes au moment du 11 septembre, et à partir du moment où ils ont lancé cette opinion comme une affirmation absolument définitive, eh bien ils échafaudent toutes sortes d'arguments et de campagnes de propagande autour de cela, en empêchant toute autre discussion. Ça marche régulièrement, c'est leur procédé habituel. You know, this Israeli struggle against somebody who imprisons Israelis is usually something that causes a lot of suffering to everybody. Well, some of you are old enough to remember there was an Israeli pilot who bombed Lebanon and eventually had to get off somewhere in Lebanon and got lost there, died eventually. But after he did, Israel kidnapped so many Lebanese, and they were tortured, sodomized, killed. The story is terrible. Donc chaque fois qu'il y a un Israélien capturé, ça donne lieu à des campagnes épouvantables contre les Palestiniens, et lors de l'affaire du pilote israélien abattu au Liban, contre aussi les Libanais. Donc c'est encore une technique courante. Donc tout le monde en pâtit. C'est l'occasion de... C'est ce qu'on appelle, comment on dit en anglais, arrestation arbitraire. Arrestation arbitraire.
Arbitrary arrest without reason of whoever. Hundreds. Yeah, they arrest anybody anywhere without any bother at all. There are hundreds of people arrested, hundreds. Donc des centaines de gens arrêtés, absolument sans aucune preuve. Including the Speaker of Palestinian Parliament. Oui, dont le porte-parole du Parlement palestinien. Israël Shamir dit on ne sait même pas s'ils ont été vraiment kidnappés. C'est même pas sûr. Some people doubt it. Excuse me of my question, but as a journalist, I have to imagine everything. Maybe some who has interest of this event is some part of in Gaza, some elements who not follow the Hamas, who are more maybe not extremists, but maybe extremists. Yes, and they don't want the Hamas to be with the Fatah. Maybe. Everything could be. It could be, you know, stray French journalists who would kidnap, steal them, and turn why them. I say this, excuse me, is because into boulevards. We know Gilad Shamir, the soldier Gilad Shamir. No, that's not. When there was exchange of prisoner, one he was against 1,000 Palestinian prisoners. So maybe some other people want to do the same. I don't know. Very possible, very possible. You know, I don't say it's impossible. I don't say that, you know, it could not happen. It could. Why not? Yes. Tout est possible, hein. Ça pourrait être aussi des groupes encore plus radicaux que le Hamas qui veuillent faire du tort au Hamas, qui veuillent empêcher la réconciliation. Tout est possible. Ouais, c'est ça. Tout est possible. Could be anybody, why not? Or maybe some people say that it never happened at all. That is all provocation by Ehud Olmert's government, which did it in order to create the schism between Fatah and Hamas. Also possible. You know, a bit too little kind of solid evidence. On n'a absolument aucune preuve, donc il est possible aussi, effectivement, qu'il n'y ait même pas eu d'enlèvement. Que tout soit une opération Même de des gens propagande. à l'ONU l'ont dit. Oui. And you know, C'est and you know also that the only people who claimed that they kidnapped those Israelis, that is what they call it, ISIS or ISIL, the Iraqi Syrian Islamic State. How do you call it? Donc les seuls qui ont revendiqué cet enlèvement, ce sont les gens de l'EIL, IIL. Well, No, it is not called exactly. in English. It's called ISIL, ISIL. Islamic State of Iraq and Levant. Ah, c'est État islamique d'Irak et du Levant. Les seuls qui ont revendiqué l'enlèvement. That's the people who are now going to Baghdad or not going to Baghdad. Maybe it's absolute fake, but maybe not. Alors, autre question, hein, tout le monde a le droit de poser des questions. Hein. But again, you know, in order to make it kind of very clear, I think that all this preoccupation with 3 missing Israelis, I do not understand it when there are hundreds of Palestinians in Israeli jails, arrested without any reason, some of them kidnapped from abroad. There is a Palestinian engineer who was kidnapped in Ukraine and sits in Israeli jail, for instance. Why do we talk about those 3 boys? Who cares? Alors pourquoi s'attarder sur ces 3 Israéliens alors qu'il y a des centaines de prisonniers palestiniens, certains sont capturés à l'étranger, comme cet ingénieur palestinien capturé en Ukraine. Il n'y a aucune raison de s'intéresser tellement à ces 3 Israéliens. Je vais poser une question. Les Palestiniens n'ont jamais été aussi forts que quand ils étaient unis. Tout au long de Palestinians l'histoire. were united, they were strong. Tout au long de l'histoire de la Palestine, quand ils étaient unis, ils étaient forts. Et Israël a toujours cherché à les diviser. Israel always is trying to divide Et them. le fait que le Fatah se soit associé avec le Hamas, c'est une catastrophe pour Israël. It is a calamity for Israel. Fatah Et donc, Hamas Israël a cherché à les diviser, c'est tout. Well, you know, we live in the real world, which is so full of trouble. You know, Jeanette, as much as anybody.
What I mean is, if Fatah would be perfect, there would be no need for Hamas, there would be no need for unification. But Fatah was full of its own trouble. À l'intérieur de chaque parti, il y a des problèmes. Si le Fatah avait été parfait, le Hamas n'avait pas de chance de se constituer. Et il faut tenir compte de toutes ces problématiques internes qui sont la réalité. I don't want to exaggerate stories about corruption of Fatah, but people were not happy with the Fatah's rule. Les gens ne sont pas contents de la corruption qui règne au sein du Fatah. Et puis le FPLP est pratiquement disparu de la... FPLP has disappeared. It's almost disappeared. Yes, it's almost disappeared. Nobody allows it too much of self-expression. Pity, yes, pity, but I mean, that's what happened. You know, we live in the age, Jeanette, of great defeat of the left. The left suffered great defeat. We can't really understand how deep is this defeat. We are not through it yet. Alors, le FPLP a effectivement pratiquement disparu, on ne le laisse pas s'exprimer, et il faut le comprendre parce que nous subissons une défaite historique de la gauche qui est d'une profondeur que nous n'avons pas encore mesurée. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre cela. Par contre, le FPLP existe bien dans les camps au Liban et fait un bon boulot dans les camps du Liban. It exists in camps in Lebanon. FPLP still exists. Yes. It exists in Palestine too. It exists, just kind of small. Now, do you think the agreement between the Fatah and the Hamas will survive to these events? Again, it's difficult to prophesy. Let's hope it will, because it would be good that there would be elections. You know, there was a plan to do elections within 6 months, and in those elections, the elected government will take charge. So it would be obviously better. We shall see whether it will work. Shamir refuse de prophétiser, mais évidemment, il pense que si les élections annoncées pour la Palestine d'ici 6 mois se produisent, ce sera quelque chose d'absolument positif.